जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से मां तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से मां तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। जन्म मरण के फेरे मिट गए, जन्म मरण के फेरे मिट गए,
खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे।
अवतार लिया तब महिषासुर संहारे। दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी। किया देवों का उद्धार मैया मोरे चुनरी। 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 आई सिंह पे सवार 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 मैया मोरे चुनरी। मोरे चुनरी मैया मोरे चुनरी। मोरे चुनरी मैया मोरे चुनरी। आई सिंह पे सवार 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 मैया मोरे चुनरी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। जगन्नाथ मिटाने वाले ज्योति जगाने वाली। जगन्नाथ मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली। मन में ज्योति जगाने वाली। मन में ज्योति जगाने वाली। तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। 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 आई सिंह पे सवार मैया मोरे चुनरी। 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 मोरे चुनरी मैया मोरे चुनरी। मोरे चुनरी मैया मोरे चुनरी। आई सिंह पे सवार 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 मैया मोरे चुनरी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडलिनी। जगन्नाथ मिटाने वाले ज्योति जगाने वाले। जगन्नाथ मिटाने वाले ज्योति जगाने वाले। मन में ज्योति जगाने वाले। मन में ज्योति जगाने वाले। चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। आई सिंह पे सवार मैया मोरे चुनरी। 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 मोरे चुनरी मैया मोरे चुनरी। मोरे चुनरी मैया मोरे चुनरी। आई सिंह पे सवार 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 मैया मोरे चुनरी। मोरे चुनरी मैया मोरे चुनरी। मोरे चुनरी मैया मोरे चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया मोरे चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया मोरे चुनरी। जय श्री माताजी। అందరికీ సహజయోగ సామూహిక ధ్యాన ప్రాతకాల ధ్యానానికి సాధారణమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతూ సామూహికంగా కోరుకుందాం. మనకు ఈరోజు మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించమని చెప్పని శ్రీ మాతాజీని హృదయపూర్వకంగా వేడుకుందాం. తల్లి, దయచేసి ఈ సామూహికత్వానికి
మంచి చైతన్య స్థితిని ప్రసాదించి విరాట్లో ఏకాకారిత సాధించే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ప్రతిరోజు సామూహికంగా ఆన్లైన్ మాధ్యమం ద్వారా మేము చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరగడానికి కర్త, కర్విత, భోక్త మీరే తల్లి. ఈ విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు. ఒకసారి రెండు చేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. మనము స్థూల సూక్ష్మ స్థితులని పూర్తిగా సమతుల్యపరుచుకుంటూ ఈ ధ్యానానికి ఉపక్రమించే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనలో ఉన్నటువంటి అధికమైనటువంటి వేడిని, అనవసరమైనటువంటి ఆలోచనల్ని భూమి తత్వం ద్వారా విలీనం చేయమని చెప్పని అడుగుతూ ఎక్కడ కూర్చున్నా వెన్నుపూసను కొద్దిగా నిటారుగా ఉంచుకొని కంఫర్టబుల్గా, ప్రశాంతంగా, ప్రశాంత చిత్తంతో అంతర్ముఖం వైపు చూస్తూ మనకు తెలుసు సహజ యోగంలో మనం సాక్షిభూత తత్వంతో మన శరీరం మీద మరియు మన సూక్ష్మ వ్యవస్థ మీద జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియను గమనించడం మాత్రమే. ఆ విలంబ స్థితి సాధిస్తూ మన శరీరం మీద జరిగేటువంటి ఆ మార్పులని ఆస్వాదిస్తూ ఈ స్థితిలో ఉండగలిగితే శ్రీమాతాజీ మన పని సులువుగా చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంటారు. చేతుల్ని వెనక్కి తీసుకొని నెమ్మదిగా కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. ఒక్కసారి శ్రీమాతాజీ ప్రతిమ వైపు హాయిగా, తృప్తిగా, ప్రశాంత వదనము మరియు ప్రశాంత చిత్తము తోటి చూస్తూ మూడు మహామంత్రాలు తర్వాత గణేష మంత్రాన్ని హృదయపూర్వకంగా ఆస్వాదిద్దాం. महालक्ष्मी महासरस्वती
श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। నాడీ శుద్ధీకరణ మరి సమతుల్యత. మొదటిగా ఇడానాడిని శుభ్రం చేసుకుందాం. కుడి చేయిని భూమాత మీద ఉంచి ఎడమ చేయిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుతూ ప్రార్థన. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహికత్వం యొక్క ఇడానాడిని మూలాధారం నుండి సహస్రారం పర్యంతం పూర్తిగా శుద్ధి చేసి మాలో స్వచ్ఛమైనటువంటి కోరికను ప్రజ్వలింపచేసి మా గతకాలపరమైనటువంటి అన్ని విషయాల నుండి విముక్తి చేసి మమ్మల్ని వర్తమానం వైపు నడిపించండి తల్లి. దయచేసి అందరము ఇడానాడి మీద మన చిత్తాన్ని నిలుపుకొని ఎడమ అరచేతి వేళ్ల కొనల నుండి ఎడమ అరచేతిలో వచ్చేటువంటి ఆ చైతన్యామృతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ భూమాతలోకి మన గతకాలమైనటువంటి విషయాలు విలీనమైనటువంటి విషయాన్ని గమనిస్తూ పూర్తి సాక్షిభూత స్థితిలో కొద్దిసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉందాం.
కుడి చేయిని మనం ఒడిలోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఎడమ చేయిని ఆకాశం వైపు ఉంచుతూ కుడి నాడి అయినటువంటి పింగళ నాడిని శుద్ధి చేసుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి ఈ సామూహికత్వం యొక్క పింగళ నాడిని పూర్తిగా శుద్ధి చేసి నాలో స్వచ్ఛమైనటువంటి క్రియాశక్తిని ప్రజ్వలింపచేయండి తండ్రి. ఆ భవిష్యత్ పరమైనటువంటి అన్ని రకాల ప్రణాళికలను, బంధాల నుండి విముక్తి చేసి మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచండి తండ్రి. చిత్తాన్ని కుడి అరచేతి మీద మరియు ఎడమ అరచేతి నుండి ఆకాశతత్వంలోకి విలీనమయ్యేటువంటి విషయాన్ని గమనిస్తూ మనము పూర్తి నిశ్శబ్ద స్థితిలో ఉందాం. నెమ్మదిగా ఎడమ చేయిని ఒడిలోకి తీసుకుని రెండు చేతుల్ని మన హృదయాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని శ్రీమాతాజీని పూర్తిగా మన హృదయంలోకి ఆహ్వానించుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా హృదయాల్లోకి రా తల్లి. అదేవిధంగా మన రెండు అరచేతుల్లో సమానంగా వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయా లేదా గమనించుకోవాలి. తర్వాత బ్రహ్మరంధ్రం తెరుచుకుంటుందా లేదా గమనిస్తూ 2-3 క్షణాలు ఈ విధంగా ఉందాం. తలని కొద్దిగా వంచి శ్రీమాతాజీ వైపు వినమ్రతతో చూపిస్తూ తలపై భాగంలో బ్రహ్మరంధ్రం సహస్రారం దగ్గర వస్తున్నటువంటి ఆ చైతన్యామృతాన్ని అనుభూతిలోకి తీసుకుందాం. ఇది మన ఆత్మస్థితికి నిదర్శనం. మనము ఏదైతే చైతన్యాన్ని మనము అనుభవంలోకి తీసుకుంటున్నామో, అనుభవిస్తున్నామో అదే ఆత్మస్థితి. ఆత్మస్థితికి మనము వినమ్రంగా ఈ ప్రాతకాలంలో ప్రాతర్నమామి శ్రీమాతాజీ చెప్పి మనతోటి వదిలిపోయించినటువంటి ఆ స్థితిని ఆస్వాదిద్దాం. ఇప్పుడు ఎడమ చేయిని ఒడిలో ఉంచుకొని కుడి చేయిని ఆత్మస్థానమైనటువంటి ఎడమ హృదయం మీద పెట్టుకొని ఇప్పుడు ప్రాతర్నమామి
శ్లోకాన్ని మనము శ్రీమాతజీ ద్వారా విందాం. It's a beautiful shloka which I had told Mahatma Ji that he should put it first. He said, I was a very small girl, but he listened to me, which is a beautiful thing. Pratar namami. The first thing you have to say, Pratar namami rudhi sanspuradma tattvam satchit sukham paramahansa gatim turiyam. Meaning, early in the morning, I pray to that principle of my spirit, which is the truth, the attention and joy, so that I should go to the highest state of my ascent. Samspuradma tattvam satchit sukham paramahansa gatim turiyam yat swapna jagar sushupta mavaiti nityam tad brahma nishkalamaham न च भूत संगा. अर्थ कळा का? प्रातर नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ. हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व को, कौन सा तत्व है? डिवाइन लव. उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ. प्रातः नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम. सच्चित सुखम जो सत्य है, चित है और सुख है. परमहंस गति तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए. पार होने का मतलब है तुरीया. आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए. परमहंस गति तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ. अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके. प्रातर नमामि हृदि संस्फुराद तस्मं सच्चित सुखम परमहंस गति तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में जागृत अवस्था में सुषुप्ति मवई की नित्य, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है. चाहे आप जागते रहें, चाहे आप सोते रहें, चाहे आप सबकॉन्शियस से रहें. सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहें, जहाँ वो नित्य रहता है. यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवई की नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम्, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ. न च भूत संगा, मैं ये जो भूत संग है, भूत संग माने 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है. इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं. प्रातर नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहम् न च भूत संगा. ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म है. हम ये जो भूत संग है, जो 5 महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ जो बाहर का ढकोसला है, वो नहीं. जो अविनाशी अंदर विराजता है, वही हम हैं.
ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे। चित्त तो वहाँ बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की ओर। उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठे, उस गति पर है, आपको बिठा दिया है उस गद्दी पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लगे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है। శ్రీమాతాజీ కేవలం మీ కృప వలన మాత్రమే మేము ఆత్మస్వరూపమైనాం తల్లి. ఈ బుద్ధి, ఈ శరీరము, ఈ ఆలోచనలు, మా చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచం ఏదైతుందో దీనికి అతీతమైనటువంటి ఆత్మ మాత్రమే తల్లి. సత్యమైన చిత్తంతో కూడుకున్న పూర్తి ఆనంద స్థితి అయినటువంటి ఆత్మస్థితిలో మమ్మల్ని నిలిపి మాకు ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి ఆ విరాట్తో విలీనం చెయ్యమ్మా. చేయి నెమ్మదిగా వెనుకకు తీసుకొని 2 చేతులు ఒడిలో సమానంగా ఉంచుకొని చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన సహస్రార చక్రం మీద నిలుపుకొని బ్రహ్మరంధ్రం విచ్చుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితిని పూర్తి విలంబ స్థితిలో ఆస్వాదిస్తూ మన సుషుమ్న నాడి మీద మూలాధారం నుండి సహస్రారం వరకు ఆ పైన మన చిత్తాన్ని నిలుపుకొని తేలికమైనటువంటి స్థితి, మన శారీరకపరమైనటువంటి బరువుని వదిలించుకొని మనం ఆత్మస్థితి వైపు వెళ్తూ ఆత్మస్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతాజీ యొక్క అమృతవాన్ని 2వ భాగాన్ని, హంస చక్రం సంబంధించినటువంటి ఇచ్చినటువంటి అమృతవాన్ని 2వ భాగాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. That it is for your good. If some leader says that this is wrong with you, try to see if it is wrong, instead of feeling hurt about it. Yes, it is wrong with me. So what should I do? How can I improve myself? Ask the leader, or you can write to me or do anything. But no, they will not do it. Immediately they'll write a letter to me saying this leader is such and such bad fellow, he's so this thing, he ate that money, he ate that thing and all kinds of things. Or else they may tell people, oh, mother listens to this fellow, he's no good, he's just telling mother stories and mother listens. And mother is not such a fool. She knows about everything. So all these things that we have gathered from our previous life, even after our second birth, we carry a little bit. Like an egg becomes a bird, but still lots of things of the egg are hanging on to his body. So you have to cleanse it. So at this point, when you have got your realization, the first discussion should be, how am I going to achieve that state of spirit, the pure spirit? Instead of that, also people get lost because they have no discussion. With this enlightenment, first thing that happens, I've seen with people, their eyes are fixed. They don't roll their eyes much now. They have very innocent eyes. Otherwise,
they are really mad, those people who go on looking at everything like this. Like I said, there's no difference between a madman and him. You put one madman, he does the same, and a person who is like that does the same. And it's such a crazy thing to do. But immediately, it is such a spontaneous thing. It's like the light coming in the room. It is so spontaneous that you start seeing things clearly. No, this is not. Before, in the garden, you would go and collect all the thorns and put them in your body. That was the situation. Never looked at the flowers. And suddenly, after realization, you'd be amazed. You just see flowers and don't bother about thorns. Or if you find, you take them out. There is joy even before realization and after realization, but there's no capacity to enjoy. That capacity comes to you after realization. And the main thing that happens to you is the discretion. Then like the swan, you just take the milk of everything. At everything, your attitude becomes very different. Start seeing things in a different angle. Like once we had to go to one very ancient temple to see some art. Me, my son-in-law and my daughter, we were walking up. We had to walk for miles up the hill. But they were very tired, so we went into one temple and just laid down ourselves. They were so tired. At that time I said, see these elephants, see how beautiful they are. Everyone has a different type of a tail and a different type of a trunk. The poses are different. So many of them are like that. My son-in-law said, Baba, we are so tired. How are you looking at these things? Because attention didn't go to my tiredness, but to those beautiful things. Same thing. You start sucking in the milk. There is joy, but you cannot feel the joy because the power, that subtle power of divine discretion is not there. Once that comes in, you start enjoying everything. It's just the same. Life is just the same. Nothing has changed. Same house, same family, same city, same environment. But you start enjoying. Because the sensitivity of your Hamsa chakra is now only for divine discretion, and you immediately know. And then you don't want to do anything with the thorns. Only want to gather flowers, and you know how to gather flowers, and you are in joy. So the light of the Spirit which shines through your Hamsa chakra gives you wisdom. Wisdom doesn't mean that you know how to argue things or you fight with people. No, it doesn't mean that. Wisdom means how you take to the good side of everything to enjoy it. This is wisdom. And that you avoid all destructive things and take to something constructive. Now you are going, say, on a road, and it's written that there's danger. Before realization, they will say, all right, let's see what is danger. They'll jump into it and say that we have got nirvana by killing themselves. Such explanations. But a sensible man will say, oh no, danger, go back. What's the harm? After all. He preserves himself. He respects his life because he knows now he has become the instrument of God. So wisdom comes to you automatically
But through experience, then you know this is the right path. Through experience, you start understanding. Nowadays, I'm telling all these things to you. Say, if 20 years back I never talked of these things to them, because I knew if I start talking, they'll say, oh, she's talking something out of the blue, God knows if it is true or not. But once the wisdom becomes transparent, and you start seeing through it everything very clearly, makes your mind absolutely clear, then anybody who tells things of wisdom, you never feel bad about it. On the contrary, you thank that I'm so lucky that I can hear about these things, such nice things. And also those sayings start giving you joy. So with the ear, you hear so many things. Used to hear the same things, might be hearing so much music, everything before also. But it never gave you joy. Now because of this transformation, the same music which you heard before now makes you feel as if you are in the seventh heaven. It gives you ecstasy. The poetry which was quite mundane, ordinary. People told me, Mother, it was such a headache to read William Blake in those days. But now we love it. We read it like Bible. Because now you have developed new sight, new hearing power. All these are called in Sanskrit the atindriya, means the organs which are subtle organs within us. So eyes have a subtle organ, ears have a subtle organ, and these subtle organs then start emitting such responses to all the surroundings that you just gather whatever is beautiful. Say it is very dark. Normally you'll be frightened. But if it is very dark, you say, oh, it's very good. How we are enjoying, it's such a venture something. You'll go slowly, slowly holding each other's hand. Supposing it is very hot, then if somebody says, people may start, I don't know what they would do. Another would just say, oh, it's quite nice day. You see, it's nice sometimes to have hot is also very good. Like if it is cold, the other way down. So thus you start enjoying every aspect which is supposed to be very, very bad for others. To you, you know the aspect of that what is to be enjoyed. That part which is to be enjoyed. And once you know how to do it, then you say we are swimming in the ocean of joy. The ocean is the same. But now you are just touching those beautiful drops of ambrosia which are in that ocean. And the rest are worried of getting drowned. Same ocean, same world. That's why they say it's a Maya. But after this discretion is shining, there's no Maya. You start enjoying. It's like this, supposing you drop somebody in the ocean. He'll be so frightened and he'll die before even he's sunk really. But supposing a person there is with all his things to watch and he's the one who is going to see all the beauty of the underworld. He's very nicely secured. He's got beautiful glasses and all that, and he's wearing nice paddles. He doesn't have to bother. He just goes there, nicely enjoys everything, takes photographs. The ocean is the same. For him or for the one who is dropped in the ocean. But the one who is secured, one who has all the equipments, the one who knows what is to be seen, is enjoying it. In the same way, you are equipped with wisdom, with security. And you know what you are doing. And the same thing starts becoming so very beautiful and enjoyable. I have seen how Sahaja yogis
enjoy everything. Even if somebody is shouting or saying something in a hall, I've seen, all the Sahajogis start laughing. No. He's poor man trying his level best to condemn everything. And here all the Sahajogis just laughing at him, doing nothing, and that fellow runs away. It is something so, they are enjoying his stupidity. So the whole attitude of life is so changed because of this Hamsa Chakra. And you are not even aware that you have developed that wisdom automatically. Then you start also consolidating it and making it your own enlightened faith, because every time you see whatever you believe in just works out. You see, suddenly you find that things are brought to you without your knowledge, without any effort, which you have been trying to get to. People suddenly meet you and you are helped. So many things happen. Recently somebody came from India and he had said that I would like to meet somebody at Milan station. So we sent somebody, but he was wearing a very small little badge, so this gentleman couldn't see him. And he was watching for somebody there. Suddenly he saw one gentleman standing like a Sahaja, very relaxed, watching everybody, not running, not upset. He went and asked him, "Did you come for me?" Yes. I was wondering, I thought it is you only who has come. So you make them out because their styles are different, their standing methods are different, their talking is different, the way they behave. It's all, you see, it's a miracle the way the whole life and personality change. Once my husband had taken a Sahajogi to a library, in British library, and people are very rude there. So they were late by about 1 or 2 minutes and it was closing down. The fellow just started shouting at him. So the Sahajogi said, "Yes, I agree, you see we are late, but you know these traffics don't understand any laws that this library closes at this time, you know. They don't understand the traffic, you see, they wouldn't listen to us. We told them the library is closing, you see." The fellow started. But they wouldn't understand, it's so important, you know, the traffic was stopping us. And we are sorry, we are here so late, but next time we'll not do like that. The fellow got absolutely so flabbergasted and the whole thing melted away. He said, "All right, come along." He opened the library for 1 hour after that. So the wisdom of handling people, wisdom of talking to them, wisdom of handling your jobs, everything starts working out. And if it doesn't work, you don't feel bad. You think, what to do? The other fellow is not a Sahajogi. We tried. It's what can be done. Like this time when we were coming, there was a nice gentleman who has done Sahaja. He's something like a manager in the KLM and all that. So he came and told me there's a little difficulty that there's no seat for others, only 3 persons and first class can go. It's impossible, he's a friend of mine, he just can't help. I said, all right. I went and sat on the chair, I did like this. Only, I think 3 times must have. Oh, there are 6 seats already there. From where did they come up? So then you start seeing one point very clearly, there is this all-pervading power which is very active, which is watching us. All the great saints are managing things. Or sometimes you feel as if the angels are with you.
how they are guiding things, how they are helping us, how they are there, how it is working out. Then you start seeing all that. Then you start knowing it and believing in it. Then this discretion settles down. Till that stage it is settled down, it's quite possible that Sahajogis might slip out of Sahaja. I have known many that they come to Sahajog and they slip out on small points like that. Some other Sahajogi of their style only can say something harsh to them, they slip out. Because on the periphery we have all kinds of people. And on the periphery if you stop and somebody says something to you, then they drop out. Because they have not reached that state of discretion, that this is the right place I'm in. If another is wrong, he'll get out. Why should I get out? The growth is only possible when your hamsa is put right. Without that, till you are completely there, it's very difficult. But once the hamsa is established, I have seen people become really very dedicated. As you know, it's a very big organization we have all over the world. I have no secretary, I have no organization, I have nothing like a office also. But everybody is my secretary. Everybody is working it out on their own. They are identified with it. They are responsible for it. I don't have, I'm like a plug, they put me here, all right, there, it's all right, wherever they put. I have only this much of discretion that they are my children, they'll not do anything to harm me. They'll look after me. Sometimes, of course, it could be quite hectic, could be very fast movement, whatever else, but I don't mind. Because they are doing so much for Sahaja. And they want to do it more and more. And they are so responsible. So, I respect it. Sometimes people say, Mother, what a horrible schedule you have, we can't bear to see it, you see it's too much. How will you do this? I can do it. Because I have absolute faith in their identification with Sahaja. They are not cheats, they are not hypocrites, they are not doing for their own being, own self. But they are doing it to help Sahaja, to help others. So the identification that you develop with other wrong things just drops out. Then you start identifying yourself with beautiful things because you start getting the fragrance of the beauty. Then you start enjoying that beauty and your heart starts opening out. All this joy and all these things are not possible if your hamsa is still infected with ego or with conditionings. We have so many conditionings, like Hindus, like Christians, like this, like that. These conditionings are so much. Such false things we are following. But once we give up all these conditionings in the faith that we are doing it for our benevolence, this chakra opens out very well. Without this, agya cannot open. I mean, you see, it's an entry to agya. It's entry to Vishuddhi. It's entry to all the chakras of your head, the pithas that are there. So it's so important to keep your hamsa chakra clean. I have also told lots of things that can keep the hamsa chakra clean, which you all should use. I mean, on the physical level. Also on mental level, I have told you what you have to do is to study your mind. See the beauty of anything and not the vulgarity of it, not the utility of it,
but the beauty. Slowly, slowly you will find your eyes will become cleaner and cleaner. People are now so much in Sahaja Yoga because of their depth, maybe because of their seeking, maybe because of their purva janmas, maybe, or whatever it is. But this Hamsa Chakra does the greatest thing, about which I do not know if you are aware or not, that whatever are your karma phalas are finished. You are not responsible for your forefathers' karma phalas, your country's karma phalas, or your own personal karma phalas. Whatever wrong you have done is finished, as if you are cut off from your past completely. Once this is established, then all mistakes, all wrongdoings, not only of you, of your relations, of your forefathers, of your family, of your country, of this world, anything doesn't touch you. You are aloof from it. And in this Kruta Yuga, where this Brahma Chaitanya is trying to expose and to punish people for their past karmas, collectively also, country-wise also, will not be able to even touch. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్దధానం పొందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ వ్యాంకోవర్లో ఇచ్చినటువంటి ఈ హంస చక్ర పూజ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనం అమృతవాణి రూపంలో నిన్న మొదటి భాగం విన్నాం. ఈరోజు రెండవ భాగాన్ని ఆస్వాదించినాం. దానికి సంబంధించినటువంటి తెలుగు సారాంశాన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ అంటే హంస చక్రం యొక్క గొప్పతనం, హంస చక్రాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకున్నట్లయితే మనలో జరిగేటువంటి మార్పులు మనము సంపూర్ణ సహజయోగా ఏ విధంగా మనము వృద్ధి చెందుతామని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఈ భాగంలో చెప్పడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అంటున్నారు, గత జన్మలో మనము సంపాదించుకున్న ప్రారబ్ధ కర్మలన్నీ మనం పునర్జన్మ పొందినప్పటికీ కూడా వీటిని కొంచెం మనతో కూడా పెట్టుకుంటాం. అది ఎలాగంటే గుండు నుంచి అప్పుడే బయటికి వచ్చిన పక్షి, పిల్ల పక్షి వంటికి ఇంకా ఆ గుడ్డు తాలూకు అవశేషాలు అంటే పెట్టుకున్నట్లుగా అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ, మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత మొదటి విచక్షణ ఏమిటంటే నేను ఏ విధంగా నిర్మలమైన ఆత్మస్థితిని పొందుతాను అని ఉండాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ సలహా చెప్తున్నారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత ఆనందించే సామర్థ్యం మీకు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా మీలో విచక్షణ జ్ఞానం ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇక హంసలో మీరు పాలన మాత్రమే గ్రహిస్తారు. మీ యొక్క వైఖరిలో చాలా మార్పు వస్తుంది, కానీ మీ జీవితము అదే విధంగా ఉంటుంది, ఏమీ మారదు. అదే కుటుంబము, అదే ఇల్లు, అదే ఊరు, అదే వాతావరణము. మీరు ఆనందించడం మాత్రం మొదలు పెడతారు. ఎందుకంటే మీ హంస చక్రం యొక్క చురుకుదనం ఇప్పుడు భగవత్ విచక్షణ కొరకు మాత్రమే ఉన్నది. ఇది మీరు వెంటనే తెలుసుకొని ముళ్ళతో మీరు ఏ సంబంధం పెట్టుకోరు, కేవలం మీ యొక్క కోరిక పుష్పములు సేకరించడం వరకే పరిమితం అవుతుందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ హంస చక్రం యొక్క గొప్పతనం శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారు. ఈ విధంగా పరివర్తన వల్ల మీరు ఇదివరకు విన్నా లేక చదివిన కవిత్వ సంగీతం ఇప్పుడు మిమ్మల్ని 7వ స్వర్గంలో వివరింపజేస్తుంది. మీ కళ్ళు, చెవులు ఒక సూక్ష్మమైన అంగము కలిగి ఉన్నాయి. ఆ సూక్ష్మాంగములు ఎటువంటి స్పందనలు చుట్టుపక్కల ప్రసరింపజేస్తాయంటే మీరు ఏవి అందంగా ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే పరిగ్రహిస్తారు. ఒకసారి ఇది అనుభవం అయితే మీరంటారు, మనం ఆనంద సాగరంలో ఉన్నామని. సాగరం అంటే అదే, కానీ ఇప్పుడు మీకు అందులోని అమృత బిందువులు లభిస్తాయి. కానీ మిగతా వారు వాటికి తపనతో మునిగిస్తూ ఉంటుంటారు. అదే ప్రపంచం, అందుకనే దాన్ని మీరు మాయ అన్నారు. కానీ ఈ విచక్షణ మీలో ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు ఇక మాయ అంటూ ఉండదు అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ ఇంకో విషయం ప్రస్తావిస్తూ, చాలా మంది సహజయోగంలోకి వచ్చి చిన్న చిన్న విషయముల మీద ప్రతిస్పందించి సహజయోగం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉండటం నేను గమనించాను. ఎందుకంటే సహజయోగ ఉపరితలం మీద మనం అనేక రకములైన వారిని కలిగి ఉన్నాము. ఉపరితలం మీద వారు ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఏదో అంటే వారు అందులోంచి తొలగిపోతారు. ఎందుకంటే నేను ప్రస్తుతం సరి అయిన స్థానంలో ఉన్నాను, తప్పుగా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళే బయటికి వెళ్ళిపోతారు, నేను ఎందుకు అందు నుంచి వెళ్ళాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. అదే విచక్షణ స్థితి వారు ఇంకా చేరుకోవాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ సలహా చెప్తున్నారు. మీ హంస చక్రము చక్కగా పనిచేస్తున్నప్పుడే మీకు అభివృద్ధి సాధ్యపడుతుందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ అంటున్నారు. నేను పూర్తి అర్పణాభావంతో ఉన్న సహయోగులను చూశాను. సహజయోగం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఒక పెద్ద సంస్థ అని మీకు తెలుసు. నాకెవరు కార్యదర్శి లేరు, కానీ ప్రతి ఒక్కరూ నా కార్యదర్శులే. ఎవరి విధానంలో వారు పనిచేసుకుంటూ పోతున్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో వారు ముడిపడి ఉన్నారు, దానికి వారు బాధ్యులు. సహజయోగ ప్రయోజనకరమగు ఇతరులకు సహాయం అందించడం కొరకు వారు పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి మిగతా చెడ్డ కార్యముల ఎడల మీ అభివృద్ధి పరుచుకున్న పరిచయము మీ నుంచి వెంటనే తొలగిపోతుంది. అప్పుడు మీరు ఇక అందమైన వాటితో మీ గుర్తింపు పెంచుకోవడం మొదలు పెడతారని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ, కండిషనింగ్స్ లేకుండా ఉండాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక విషయంగా మనకు చెప్తూ ఉంటుంది. ఆ కట్టులో ఏదైతుందో అది ఈ హంస చక్రాన్ని మరియు మన ఆజ్ఞా చక్రాన్ని తెరవకుండా చేస్తుందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరుగుతుంది.
అందువలన మీ హంస చక్రం పరిశుభ్రంగా ఉంచుకున్నట్టు చాలా ముఖ్యము. భౌతిక స్థితిలో హంస చక్రం ఏ విధంగా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలో నేను చాలా విషయాలు మీకు చెప్పాను. అవన్నీ మీరు తప్పక ఆచరించాలి. మానసిక స్థితిలో కూడా మీ మనస్సును నిలకడగా ఉంచుకోవాలి. ఏదైనా వస్తువు మీ యొక్క అందంనే గాని దానిలో ఉన్న అందవిహీనతను చూడవద్దని శ్రీమాతాజీ మనకు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. చివరిగా శ్రీమాతాజీ ఈ కృతయుగంలో బ్రహ్మ చైతన్యము ప్రజల గత కర్మలను బహిరంగపరుస్తూ దానికి బాధ్యులైన వారిని సామూహికంగాను దేశ పరముగాను శిక్షించడము ప్రయత్నిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో అది మిమ్మల్ని ఏమీ చేయజాలదు. ఎందుకంటే ఈ హంస చక్రం యొక్క కాంతి చాలా ప్రకాశవంతమైంది. మీరు గతంలో చేసిన పనులన్నీ తాలూకు భయాలన్నీ మంచి స్వేచ్ఛ పొందుతాం. భయాల నుంచి మీరు స్వేచ్ఛ పొందుతారని చెప్పి శ్రీమాత చెప్తూ బురద నుండి వెలువడిన స్వచ్ఛమైన కలువ పువ్వుల వల్ల మీరు సౌరభ్ని ప్రపంచం నలుదిక్కులా వెదజల్లుతారని చెప్పాను శ్రీమాతాజీ. ఈ హంస చక్రం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆజ్ఞ చేరుకోవడానికి మనము హంస చక్రాన్ని ఏ విధంగా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నుండి మనము ఆ విచక్షణ జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించుకోవడానికి ఈ హంస చక్రం యొక్క ఉపయోగము, దాని పరిశుభ్రత గురించి శ్రీమాతాజీ ఈ హంస చక్ర పూజలో మనకు వివరించినటువంటి విషయం మనము మన జీవితంలో భాగంగా చేసుకుందాం చెప్పని శ్రీమాతాజీని కోరుకుంటూ ఒక నిమిషం సేపు పూర్తి ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. శ్రీమాతాజీ మీ పిల్లలమైన మాకు ఆ జీవన గమనంలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలు మాకు అవగతం చేపిస్తూ సహజ యోగ మూల సిద్ధాంతం మాకు ఆపాదింపజేస్తూ మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ మీరు చెప్పినటువంటి ప్రతి విషయం మా జీవనంలో భాగం కావాలని ఆశీర్వదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ ఈరోజు మీరు నడిపించినటువంటి ఈ సామూహిక ధ్యానానికి కోటి కోటికి ప్రణామాలు మేము సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు మనందరికీ ఒక మంగళకరమైనటువంటి రోజుగా ఉండాలని చెప్పని శ్రీ మాతాజీని వేడుకుంటూ నెమ్మదిగా కుండల్ని జాగ్రత్త పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇంతతో ఈరోజు సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం. రేపు తిరిగి ఉదయం 5:30 గంటలకు మళ్ళీ కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.